adwobre ema ne homene so ewo ho pa esanse sade atututuo ne ahensem bi ema ne homene so ewo boko no enya asem a ede anam so ema posini ba bi kura say no ka say wa firi mu enya asem a ede ntisese de adwobre ewo boko ene ne mpotamu sanso na onimonyamfo Harina Idrisu ono ena ye dom kuma no eba no dani ewo mrahye bedwafie kasa na wo chese re-registration sim card a ye register no enema bi wo mu a enkoyie aban ontoto ne niema yie na sade amamu no otwifa ne bo no enya de ohunu sunko ebe ya aban onsane from 10 sansa nimguase emfata kan ni ba kufu adon so ye kan ni enti hwe na wa ma nimguase anto no wona akonya so onsan fam ensem bi ka we num ho ne yasi ne koso a ye de ba besom se anwumre no nsia akan kase e wo Yorke FM any Hytvgh so na empenisi ukoto se bodon osiapata so a bodom osiapata so na enye ni pemu na emum obi na apagya no ede no akwakosi ho na bia ena anwumre yi onam kasoa ene ne mpatamu ba bia kofodua enkran ayerebi atem dan ene ne mpatamu ho ba bia wonam bia ubehu so ba bi na fu awro tintin be sese na ni mu abusei ne nantie no okon left right ochini nya to separate before him ubehu aso otitintasu akra na chesa saba no wana watena se amobi apia na najo na enanwumbre no nyuma kuyi na apia yen woso ye me ho ayen de eme ya de anwumre no nsia akan kase ne ba besom asede di kan yemfa nkoma Yorke estate ye nsase na aya fo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  Yorke estate abrantie bia betimi agene de enu anse ukura sika kume bi no asase no age bobra obrapa ene se wa ye japade de agya woma ede na wo ye de agya woma onwade na wo homa bebrebe unya sika tilapia na ade wi osamenti na ade tilapia no hyase na fato asase fato unchi na unya sika wasi wukura wantimi ansi ya womatimi besi afenso boutique no entade wom se bebrebe ahemfode awafo afena ma toto mo niam asa mo pasa mo ware kente no abusu wo ho ai mo pacho enkwachiri mi emfe nkohwukom kente papa de ani da ho GTP ntoma no Holland bibia ebenya no Adams boutique tade na animu da ho sei ko na kwaje wodie frempanifo awa homaturufo iso eye Adams boutique ene Yorke estate no eye nipa ba akofo dia ena o manage enti ahoma wodi di dwuma no eye ba akope enkofra fufuro bia ma obi ankodada ankoji usika bi enkodi me pa chaw enie 0243 708 485 0243 708 485 eye Adams boutique na wa mantade ayefo ye ho so ayefe afenso Sarabof hotel ye se mama enka ba bia yetu ye nipa ye bekwa akwaji ahome na ho aye den papa na ho ayire se ten asema akosirete mu ahoma na ho aye den ho akwatwe na abọ kasoa ne mpotamu sade sebi jonso abọ akokọ no Sarabof hotel abema asetena mu aye dadadada se a yetifie ne ani nkan yetimi fra ya maame ya papa ye nuanom bi ye ne asore ma ne akọ Sarabof hotel ne afia sase compound ne so why by tre ne akwa gi ani wo honom saa Sarabof hotel mama nkasa de ani so atan ye no ani so aye sekusukuku ase awobere mu no ebo asie na asetena mu aye tantantan pa na so Sarabof hotel dawroma bibia akwa kama e de amayen se sei ye niada ye niana ye ko ne ye kwa akwaji ahome ye konya swimming pool papa bi na ye dem Sarabof hotel frempanifo nyanya no road akwan no so ehwa na ye butuo ka so a me pa cha frempanifo na sase ebuki awarefo mo ware amadam pa ba ko so ya mo ho titi mo intimu nkonko sesa mo mpa kakra koje oba na ni kakra enuane papa bi oba no wadi ne nsa no aduane a che kona kodidi e Sarabof hotel 0242 22 92 tu na ya makoma sa 5 na hye mfimfi onti hye nso 0242 22
2292 Sarabo Hotel enso ekura emu yede akan kase no ebesomo anwumre yi okenkanfo me His Excellency Nana Kwame Owusu Nana Tino the president yetwe ho taw yaba ensem ni nkire mu yabɔ ne sebede yebesane mu e de amawo Abushanfo emo bibia akwaba afe na do wafidie na to aye kai wo say aha Yorke FM Hytvgh na atam yensa akonoma ede anante abefo ntentan kese no a so anya bia wo hwe Facebook na afen so YouTube na TV ni so anya wo bo ho ase fala ye ne ho fefefe Hytvgh adawroma afen yenhye ensem no ase yesase ani yesase Africa na mampani His Excellency Nana Addo Akufo-Addo akachi na empanifo se pani due mante na sade atututu ani ahinsam bi ma ne homene so ofiecho King Promise King James eni edi ahudo bebre ne edi ama no sade ahinsam ba ayo tutu nanamon kotietie mu aka diye etu yie no wensu de esi woboko na anu adai enam so ma posi ni ba ono kra ema ne homene so okoboko akosra ni nua posi ni na etututuo ni akwamuka de enti yakoka ni mu ema yagu ni tuo se dima yawo posi ni ba ho fe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  sesi a waje transfer free atasefo asase so akopiem wo the United States of Asamado ena Ghana mampani se watena se ahwa we okana no tumbi enye yie entu atu nanamon akopiem wo boko ne nananom akosi nkonya akire se he adwo brew wiasi uwu a ehefa na wokro de okomgia ne ome de yafungia nso ne aduane eno anse wa ye giw atwa ato na chese bibia si ede ne yede ahinsam pa no ede na ede ba kwa akosie uwu na asa bibia ato atwa enti ada na nhuru sa enye de a wobekọ obia mayie etuo nkotwere de atwere na yie nto yie be a Ghana benya na sumdue ede afra na se boko ayade a ahinsam kosoa etwe da wrese yi a Ghana sumdue na ye pe no enya de ayensa betimi aka nti adwobre ema boko But you know, ever since I became president and I took the oath of office, my major concern has been to enforce the oath that I took to uphold the Constitution and the laws of Ghana. The laws of Ghana include decisions of the Supreme Court of our country. I'm a lawyer and I know fully well the nature of the decision that the Supreme Court took over the Boku chieftaincy conflict. I recognize him as the Boku Naba. Since I became president, I have not made any secret of the fact that for me, he is the Boku Naba. So with this background, I'm hoping that Boku Naba would also find a way to cooperate with government to bring peace to the area. The monies we spent on security in Boku, those monies could be used to develop the place. So I asked him here so that we could find a way, all of us, himself, the Nairi, all of us, to work towards bringing peace and calm and understanding to Boku. Nana Addo Akufo-Addo nene ena yakoti ye no na eno yemfiri sa ensam no so na afi yemra omamu mra hyebedwafie ayade a e-levy etokase a Ghana mampani His Excellency Nana Addo Akufo-Addo ebu enkonta ekyerekere ne nsemu ahodo a na o kyerese budget ayade a omo behwe na nka omo de ahyem aboam ya agege to kakra na yetimi ede asom oman Ghana na eno ena Finance Minister onimonyamfo Ken Ofori ata ede ebese budget mu se pe ena dom kuma ewom ra hyebedwafie hyase ena om si debi sa to we yagitu mu a enye yie sade eso eto no so why by tre aya bagayam sa bagredam no
eto we nya de ombepene so ne apene so tena na ayese eto no mo yeso mo gi atuma akire obon se ne ani ya ne kan so yasan ya boa na yesi wantan na eno na omo atwe ho dawura na eto edi akofa to kwa bebre na ede abepiem ewo mrase bedwafie na eno na mrase bedwafo ekwa asetena yi na onimonyamfo osaiche imensa bonsu ono na ya dom dodo no eba no dani eche se oh finance minister asase ene adehye bi eba besi ehun nkonya stakeholders wona eka bia ewom no eba besi nkonya aboabo aniema no kakra to adwen sene eba ya eto no entade a dom dodo dom kuma no epam de se no na eto nanim begu asese timo na eto no hu ne kura nanimu asai nanimu ne animonyam biom no sese eto na timi afa ne ntoma pefra na aboa ma ye nyina asase etuatua no kakra na ye de aye oman Ghana yie na eno na dom kuma no eba no dani onimonyamfo hari na Idrisu kire se afari na ona obeka akire ensa de yenye wo parliament wo ahanum se yana dabi woni hu tumi se wo na abekire de yenye na afen so finance minister ontimi enkire yen se yenye sei anase yenda ani enkose yanase yenda ani nkose enti sesi akoya direct kase pa omo etwe ewo mrahye bedwafie ni enti ese de ensam no na ekoso ewo mrahye bedwafie levy which was introduced in parliament. We are now being told that the honorable minister of finance wants to engage. The bill is now in our bosom as a house. Bank of Ghana, you need to engage them. The NCA as a regulator, you need to engage them. What the whip is simply suggesting to you is that the engagement should not be the solo activity of the Minister of Finance, and that our Committee of Finance is very capable and close to do that, and that we demand. But Mr. Speaker, now to my own issue. Mr. Speaker, the bill is government business, and as you do know, at any stage of the consideration of the bill, the sponsoring minister could even come to say that he's withdrawing the bill. Today he's saying that he needs time to engage. But because we've not deliberated on the report as of yet, could the committee, maybe between now and then, do further engagement? The Speaker, that, as far as I'm concerned, if the committee wants to do that, given the time that they have, if they want to do that, I'm not too sure that anybody can say to them that we are not allowing you to do that. From Penifayati or Munkai, dom kumano ebano deni onimonyamfo herina Idrisu ono ene yewura osaiche mensa bonsu dom dodo no enso ebane deni ena na omokyere omo adwen no na yen wasa ensam kro ya no ena onimonyamfo herina Idrisu ene de wakasa bi na wa jam aban ne papa kire say re-registration sim card aban ye say yan hyase na yanya ne kakra yana ne ani yamfa Ghana card na enkoye no wa hwepete takrama hunu se ade na amwa se de nipa bo ape so na akire so na hu akwaye retare asabu achi bidin no ehun sankan no Ghana fo te ho pentin kwadodo ade emu aban sase na oye se ebeyanka omo de omo agina tuo mu anaso omo susuye mu no omo susu se enka Ghana card aban so de be nka enye no nko a ebi awo driving license anase card ahudo obi anka betimi de adi sa adwuma na so aban ayere ne kon say pente asa de abo ne kwan chi aba no kire se chinchina atwan Ghana card ana on de ode beye na de wakeka bi atutu bi amane Ghana aban ene wona edi animu na yeye registration foforo no and Tatoyele in the Tamale South constituency, and they raised a legitimate issue that in that community less than 10-20 people had national ID cards, and there were problems even with SIM registration. We have heard the Chief Executive of National Identification Authority describe SIM registration as a useless activity, to quote him, senseless, and that it was not. I'll get his exact words. I say I'll quote his exact words for the answer. Honorable Soyene,
I'll Google it for me. What he said. Honorable Minority Leader, is this part of your comments on the business? I'll now relate it. Yes, Mr. Speaker. So I'm demanding that the National Identification Authority be hauled before Parliament and any supervising minister to give appropriate and adequate report on the status of the national identification exercise, where they have reached, including we are demanding. Mr. Speaker, it is even more important because when this house was considering the budget estimates of the Electoral Commission, probably members didn't listen to you when you took interest in the EC's report. You kept emphasizing two lines: matters relating to sound, matters relating to creation of new. But more importantly, in that report was the EC saying that the national ID card will be the source of a voter register for the purpose of future elections. If you don't get it right, you puncture your democracy. It is for this reason. Abusiafo nipa yakɔhwɛ ne mfoni ɛyɛ onimonyamfo Haruna Idrisu ɛna yakɔhwɛ ne mfoni na ɔkasafa SIM card registration ɛho no yɛnto aso na onimonyamfo Haruna Idrisu ya kro ya okopie mu ɛwɔ TV3 ɔmudwumadie a ɔmudi a yɛfrɛ no New Day ɛso na ɔkyɛ sɛ Alban Kingsford Bagben eye omaimu mrashe bedwafie etiame hene na ono nso sebi otu kwan a ono nso ehia bambo ono nso ohia resources ahodo a ebeboa no ye papa esanse ohia Ghana mamuomu kura na otoso 3 nti ono kura da bi ode bɔ ne ho nsam nane ana no ɔka kyerɛ onimonyamfo se chairman sambo nso se ono ɔyɛ number 3 ono nso yɛ number 6 ɛna adidi efew saa na said oye the third gentleman ewo oman mu no obehia se akade ahodo a aya yedema Ghana mampani His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ene amampani fo mo di tu akwan no saa nso na ono nso speaker Alban Kingsford Smana Bagben ono nso ehia saa akade ni bi pe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  de eyama number 1 no number 3 nso nya bi dia eyeye. The insults, the abuses, even to the absurdity of sharing Honorable Bagben's medical record because he disagrees with you, untenable. Untenable. This is not the first time that persons have traveled abroad for purposes of medical care. You, President, you travel on a presidential jet because you are president. Bagben is Speaker of Parliament, recognized under Article 93 through 94, 95, in particular of the 1992 Constitution, as a key officer of state of the Republic of Ghana. Nobody should say anywhere that he's doing him a favor of he benefiting from those resources to which you have used. What entitles Nana Akufo-Addo as president to anything entitles the speaker to the same thing by the laws of Ghana and by the Constitution of Ghana. Abusiafo nipa yakɔhwɛ ne mfoni ɛyɛ onimonyamfo Haruna Idrisu ono ena ye dom kuma no eba no dani ono kuro ya nso ena ye mrahye bedwani a ogyina mu ema adehye a ewo temari ena yakɔhwɛ ne mfoni no na yemfiri ho na yemepie mu ewo bogoso apiati na aban ebo amane ekyere se woti abedwakuo bi a baason bedwakuo bi na we de enipa ne ye enum na nso se de da ye kan se baason no we de enipa ne ye enum banum ana baason bedwakuo bi a omo ebetena se aye nhwehwemu atoato adwene akwakohwe senti potin ne kwan ya fa aso ema brechie a ebo oman Ghana na ebo adehye a ewo apiati asesa ema ne omo adane sansankroma omo hunu baabi a omo ti omo fentoɔ anaso omo femfa omo hunu kura na omo hu kotokuo na omo de kura sim ɛna omo ani so ayese popo biribiri achi won na ade san na omo ani so yom who are you
the anam so ma sa bridge e ti sei e bo wo no adehye omo asase etu ho anamon ahwehwehwe nyina mu kra na musuo mo na wo ebebo wo no say ye driver anase motorbike rider said ye amanfo bi asase etenetene nsa e wo nipa bi num so no omo ye nhwehwemu kama ma bibia akọ fine na adehye nso nka omo akoma to omo ye mefi say aban ye di obetumi bia se ne ebe ya obenya ska akra omo ate found bi nso a eba beboa na no omo de kotosere ensa dansa yam kotodwogu fom katrema ene esien aka bomtaso kakra fam ho e kire se omo eka bi ewom ankora anyankopon ma omo safoa na omo timi di bia sika pono sika bon omo te emra meyo omo adoye emfa sika akra meto fund mu na omo nsase nsisi adan emfa ma adehye wo ho na wona wonhunu ba bia omo di omo ti fas ade san na akwa ye ohaw ne amane pa ne dadwene aba beto omo so ne oman no so no yemfa nsisi adan emfa mom aban enam pani a ono ena ye soafo edema oman yasase ene efoma agudie ono ohweso onimonyamfo Samuel Abu Jinapo Lands and Natural Resource Minister enam ne so ena kasa de sa enkuranhye semi edema adehia ewo apieti. To you is that government is fully on top of this matter. Government is fully on top of this situation, and the president has made a commitment. And the commitment is that government is going to mobilize all the resources to support the victims, and more importantly, to reconstruct the Apieti community and build a modern community for the people of Apieti. And indeed, today, on the instructions of President Akufo-Addo, I inaugurated a 5-member committee to oversee the Apieti Support Fund. We've launched the Apieti Support Fund, which is a fund where we are going to call on Ghanaians, residents of Ghana and friends of Ghana to contribute to this fund for us to be able to raise the necessary funding to rebuild the community for the people of Apieti. The committee is chaired by Reverend Dr. Joyce Ayi, whom we all know is a renowned, distinguished stateswoman of our country, with 4 other distinguished citizens of our country. And it's our hope and belief that this committee will work together to be able to raise the necessary funding for us to be able to reconstruct Apieti. Finally, I should say that when these matters happen, there is also the need for the broader interrogation, the broader examination, so that we can learn the useful lessons out of the industry, the larger picture. What are the loopholes? Where do we have to tighten? The legal regime, is it sufficient? The policy regime, is it sufficient? And God willing, next week, we're going to inaugurate a ministerial committee of technocrats who are going to conduct an inquiry, not just an inquiry into this incident, but an inquiry into the whole gamut of health and safety of mining in Ghana. And not just explosives, everything to do with health and safety of mining, so that out of that we can have recommendations which will be implemented and to make our country a safe and healthy destination for mining. Abusiafo nipa yehwe nimfoni Lands and Natural Resource Minister onimonyamfo Samuel Abu Jinapo ne ene nimfoni ena ekohwe no na yanto akase ebo no so yato aso ane yakwa akopiem ewo Forestry Commission na sane Ghana mampani abedi akire His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia eyomanfo nyina ni mu asem ene wobra omuso afnamu esuaye fiti 2016 shase aya de bia nko be manage economy wie ba bi osi wachi no kra wachi Ghana cedi no dollar no wachi no kra de na akwa IGP bottom na say IGP nso boto na atete nti safo ne free gu form na dollar yi je hon dimri ka twen sa manfo nim say enka oba be hwe economy aka ho asema nso odan na ni ko hwe digitalization ene obohu ni digitize ochina ni digitize the digital sa na eno enam so ma ukọ asoye a egbo yenkwa ye eho eban ya Forestry Commission no omo nso apaw digitalization no online de eho ntoma platform mienu a ebeboa omodwumadie
na track action akɛse a wɔde fa timber yi ahodo edi dwuma no wɔde amonitor mu nyinaa hwɛ mu akyi da kwan kra yɛma utumi nkɔgye tumi bi amfiri asoyɛ hɔ mu akɔtwa nnua na wodi na mu nim sɛ nnua mu de camera bɔ baabi enye yie so bɛtɔ kora abo no ɛne agina yie na sɛ deɛ ɔmo akɔ digital cameras no ɛyɛ adwuma papa ɔman baabi a yɛkwa yɛwɔ bia tokoro bia mu no ɔmo ani akɔhwɛ hɔ pani kwankyerɛfoɔ CEO ɛde ma forestry commission onu awura Jacob Alote ɛna ɔnam so ɛpaw saa online platform mienu yi ɛho ɛntoma. Before this application, a contractor who, for instance, operates in 3 regions and 5 districts will have to go to all the 5 districts and physically present the required documents and obtain clearance at all the districts. He will then go to all the respective regions and secure clearance. This is not all. The contractor will have to assemble and display all these multiple clearances at the headquarters of the Forestry Commission for him to qualify for the renewal of the property mark. And he or she will have to do this twice in a year. Averagely, information from the industry indicates that it takes about 2 months to go through this process. With this new application, it will be possible to renew this property mark in a day at 1 district of your choice. Na eno echi no na se ukopiem ewo asoye a ehwe yebo yen saseye yen kwaye eho eban na forestry commission na ekuo mienu enewom Ghana Timber Harvest Organization and Forestry Industry Association of Ghana omu ekuo mienu enso ti na ene sade ye paw online platform mienu ehun toma no omo so kire se o omo ani age pa omo ahu se omo adwuma no adimu bibia befa ne ntoma pafra ama yie pa ato ayie na se omo ani betimi adi enua ene yankwa ye ne achi yie papa so omo semra ebetimi aye adwuma yie omo nso ekire omo ani so e de kire. The time-consuming nature of renewing property marks and the constant request for information by one unit or department of the Forestry Commission that might already be in the custody of another division has been some of the challenges we have to contend with. The introduction of these innovative platforms is a good indication of how collaboration with the Forestry Commission to address business challenges of the industry is beginning to yield dividends. It is the hope of industry that the electronic wood tracking system has come to remove all the challenges associated with the documentation of timber harvesting and timber product transportation. Nase ya pau online platform mienu hu entuma wie dia na adwuma no kura sa ne de beye sa na ade no kura besifa ye adwuma fa eno na Chris Beku ono na ye pani kwankyerefo ekyerɛkyerɛ mu pani kwankyerɛfo edema timbers ewo forestry commission ho ekyerɛkyerɛ mu sɛ de omudi online platform mienu omo apa ho toma no eba bedi dwuma na sania o kleke so a ebeya adwuma si afa nyina no obo amane enso sei. We are able at a glance to have at our fingertips how many timber rights are in the system. Previously, you would have to call for managers to put documents together, but because of this system, you can just come and there's a dashboard that tells you we have so many timber rights in the system, we have so many species that are moving, we have so many exporters, so many flag licenses that have been issued. Abusiafo pani aye kohwe no yi ene Chris Beku ono ye pani kwankyerefo edema timbers ewo forestry commission ena okire mu sade online platform mienu a yapa ho tuma ne yede ba bedi dwuma abusuane e begina forestry commission ensemi so na ensam ahodo a yeboa no de besom se anwumere no nsia kaseye ewo Yorke FM ene Hytvgh so no yede aba no awieye kaseye bo no de edi mu akoti ne bi ni Ghana man pani His Excellency Nana Danko Akufo-Addo atutu Nana mo watietia ne chawchaw mu akwa akopie mu oboko edi ensuo
akwakogu kokoa na asɔre nam so ma atututuo edi ahim yiri pat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 a wenso mani tuosu a hiri ta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  na ewudie na ekoso no ɔde nsu akwakogu sa akokɔ nyi nyina so ka se adwobre sanso ɛna yɛkɔ ekɔpie mu onimonyamfo Harina Idrisu ɛne sɛ chairman Sambo nso akasa akyerɛ sɛ wei ɛyɛ minority leader na wei nso yɛ majority leader akasa kyerɛ sɛ 11 no aban ɛne ɛnam finance minister so ɛne ɛdɔm kuma no ɛne mpanimfo a ɛka bi ewom stakeholders no ɛba abɛto kɛsɛ akyerɛ kyirem adosem akyerɛ kyiremu ama obi ahunu sɛ deɛ ɛtoɔ no nakɔnɔ esitie akɔnɔ kora kyɛnkyɛnam nanso onimonyamfo Harina Idrisu sɛ ɛnyɛ ɔno na ɔbɛbɔ saa amaneɛ no ɛna finance minister nso ntimi mɛkyerɛ deɛ mmarahyɛ badwa fie ɔmo nyɛ nsɛm bi ka wɛnum ho ɛne esi ho nkonya ayɛ de ba ɛbɛsom sɛ anwummerɛ no nsia aka nkɛseɛ ɛwɔ Yorke FM ɛne Hytvgh so na wɔn a ɛsɔ yasene mi yɛde kaseɛ no ɛbɛsom wɔn aseda kɛseɛ yɛpagya ne yɛkukuru ne sɛ twoboi aseda no ɛsen basket adeɛ ma yɛpagya yɛ a yɛde ma no yɛni kan ɛde ma Yorke state nsase ayɛfo nsase ne tu asɛgare na nefoɔ nso kyɛn beteɛ kokonti man nsase na ada fam paa baabi a wopɛ biara wobɛtumi akɔ akɔgye wo deɛ mepatɔ sɛ wogye transport na yɛnu nyinaa to kɛsɛ akɔ akɔhwɛ baabi a nsase no wɔ wonya ntɔyɛ no mpo no ɛyɛ free wode ane sɛ wɔbɛfrɛ no waba ɛna afei nso Adom's boutique ɔmo nso ina yɛ ɛhyɛ minsitu ne deɛ meame dea ina yi deɛ ɛfiri hɔ Adom's boutique wohu ne sɛ wɔ TV no so ma menyi placard no wohu ne sɛ ɛbɔ me ho mepatɔ frɛ 0243 708 485 0243 708 485 Adom's boutique ɛna ekura yɛ mu ma yɛde kaseɛ bɔ ne brɛ wo ɛne Yorke state ɔmo anya yɛ mu kura no Sarabofo hotel ɛnso wei a yɛfiri ha yɛkɔ yi yɛkɔ asɔre pɔn pɛ yɛkɔpɛ baabi ada adwodwo yɛ ho ɛyɛ Sarabofo hotel ɛne yɛkɔ akɔgye ahome weekends yi adɔfoɔ ɛhefa na mode mu tifa mo anante baabi fa ko akyɛ mpa no mo ada so akyɛ mpa no kora tom fom no kora so akye mepa akyɛ di yɛkye yɛnkɔ nyanya no road kwan no so wura fi ma memfa number no ma kafra gye ebi ana o data na ɛkɔ off mepa akyɛ gye ana wo sɔre free TV no gye 0242 22 22 92 GBO 0242 22 22 92 Sarabofo hotel omonsu ekura yemu eme yede anwumre no nsia akan kase no eba ebesum de osa ensemi mu nyina na odi ema yen so yetimi bekin kanyi nyina bi de ma wo eye Okamafo Clement onukuro yanso na edin etu fa de nam Facebook YouTube ema nso nya bi hwe de abepie mu wo fie ho TV ne so ema nso nya bi ehwe yen ugina wo phone so nso nya bi hwe eye Okamafo Clement na dawroma abusuafo new screen nyina abɔ yachi dom ena yede ebesom wo nyame adom e kyena nso yesan eto aso na okenkanfo anwumre yi eye me His Excellency Nana Kwame Owusu Nana Tino the Achim President and I'm a day and Semina Ebesumo. Thanks so much for your time with us and do have a great evening. We out of here.